රතිඤ්ඤ පත්තු කරන්නේ බලාගෙනයි. වැඩි වෙලාවක විනෝදේ සදාකාලික දුකක් වෙන්න පුළුවන්. මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට ගේන්නේ සංවාද එක්ක කොහොමද ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න ඉගෙන ගන්න කියලා. සංවාද අතරතුර ලස්සන වාක්‍ය රටා හැදෙන විදියත් මම ඔයාලට කියලා දෙනවා. රැඳිලා ඉන්න මගෙත් එක්ක මම ප්‍රියංකර chat box channel එකේ උමේෂ් ප්‍රියංකර. කොහොමද සැපසනීප? How are you getting on? How are you getting on? අද මැච් එක පටන් ගත්තේ පැය භාගයක් පරක්කු වෙලා. Today the match began half an hour late. Today the match began half an hour late. දැන් ඔයා කියනවා අද මීටින් එක පටන් ගත්තේ පැය දෙකක් පරක්කු වෙලා. Today the meeting began 2 hours later. Today the meeting began 2 hours later. මෙන්න එක ටයර් එකක හුලං ගිහිල්ලා. Here one tire has gone down. Here one tire has gone down. මම ඇත්තෙන්ම එයට ආදරේ. එයත් ඒ වගේම මට ආදරේ. I really love her and she too loves me so. I really love her and she too loves me so. ඔහු තම රැකියාවට අමතරව පොත් ලියලා සල්ලි හම්බ කරනවා. He makes a little money on the side by writing books. He makes a little money on the side by writing books. එයා රස්සාවට අමතරව පොලේ බඩු විකුණලා සල්ලි හොයනවා. He makes a little money on the side by selling goods in the market. He makes a little money on the side by selling goods in the market. හොරකම සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. හොරකම සාක්ෂිත් එක්ක ඔප්පු වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට අපිට කියන්න පුළුවන් දැන් ඒක කාටවත් යට ගහන්න බෑ. දැන් ඒක කිසි කෙනෙකුට යට ගහන්න බෑ. Now no one can sweep it under the carpet. Now no one can sweep it under the carpet. කවුද දන්නේ මේක කොච්චර කාලයක් තියෙයිද කියලා? Who knows how long this will last? Who knows how long this will last? අදාළ තැන් වලට යන්න. Take up your positions. Take up your positions. ඔයා මේ බොන්න කතා කරනවා. මගේ අතේ සතිය නෑ. මගේ අතේ සතිය නෑ. I am broke. I am broke. නේ ඔයාට මගේ බයික් එකේ යන්න පුළුවන්. Come, you can go on my bike. Come, you can go on my bike. එන්න ඔයාට මගේ කාර් එකේ යන්න පුළුවන්. එන්න ඔයාට මගේ කාර් එකේ යන්න පුළුවන්. Come, you can go in my car. Come, you can go in my car. ඔයා තමයි මගේ හිතට අල්ලපු එකම එක්කෙනා. You are the only one who has touched my heart. You are the only one who has touched my heart. අපි කියන්නේ ඔයා විතරයි මාව බලන්න ආව එකම එක්කෙනා. You are the only one who has come to see me. You are the only one who has come to see me. ඔයා විභාගේ එකපාරෙම ගොඩ දාගන්න තරම් දක්ෂයි. It is wise of you to pass the exam at first shy. It is wise of you to pass the exam at first shy. මාව බස් හෝල්ට් එකේදී හම්බ වෙන්න. Meet me at the bus halt. Meet me at the bus halt. ඔයා දන්නේ නෑනේ ඊයේ අයිස් වැස්සක් වැස්සේ. It rained hailstones yesterday. It rained hailstones yesterday. එයාට කියන්න මං එනකම් බලන් ඉන්න එපා කියලා. Ask him not to wait for me.
Ask him not to wait for me. ඔයාට කියන්න ඕන වෙනවා දැන් එයාට කියන්න මට මුකුත් ගන්න එපා කියලා. එයාට කියන්න මට මුකුත් ගන්න එපා කියලා. Ask him not to take anything to me. Ask him not to take anything to me. ඔය මනුස්සයා කට ඇරියොත් කියන්නේ බොරු. ඒක නිසා එයා කියන කිසි දෙයක් විශ්වාස කරන්න එපා. එයා කියන කිසි දෙයක් විශ්වාස කරන්න එපා. Don't believe anything he says. Don't believe anything he says. නාමල් හරිම කපටියෙක්. නාමල් කියන කිසි දෙයක් විශ්වාස කරන්න එපා. නාමල් කියන කිසි දෙයක් විශ්වාස කරන්න එපා. Don't believe anything Namal says. Don't believe anything Namal says. ඔයා ඔයාගේ වැඩ පෙන්නන්නකෝ. එතකොට ඉක්මනින්ම ප්‍රමෝෂන් හම්බෙනවා ඔයාට. Do your stuff. Do your stuff. මෙන්න මේ වාක්‍යයත් හරි. ඔයාගේ වැඩ පෙන්නන්න කියන එකට. ඔයාගේ වැඩ පෙන්නන්න. Show your colors. Show your colors. ඔයාලා මේ දවස්වල නම් ගොඩක් කාර්යබහුල වෙලා ඇති නේද අවුරුදු කාලෙත් එක්ක. ඉතින් ඉඩක් ලැබෙන වෙලාවට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්නත් පොඩ්ඩක් පුරුදු වෙන්න භාවිතා කරන්න මේවා. ඉතින් ඔයා මාව සාමත් සබස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් පහළ තියෙන සබස්ක්‍රයිබ් බටන් එක ක්ලික් කරලා සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න. ඔයාට සුබ දවසක්. බොහොම ස්තුතියි.